då. Så satt vi här igen. Lite utrikesnytt. Skulle du... Dr. Gates, vem är det? Dr. Gates? Ja, Bill, du vet. Billan. Dr. Billan Gates. En gång världens rikaste man. Och han har väl så att det räcker till en varmkorv fortfarande, antar jag. Nej, men stopp ett tag. Bill Gates, han är väl inte någon doktor? Nej, visst nej. Visst nej, det är han nog baskem inte. Men han är ju expert på allt. Han sitter ju med förnumstig min och näsan i vädret och talar om för dig precis hur det kommer att hända i världen och vad du ska göra och inte göra. För han vet bäst. Och om det finns någon mera antisocialistiskt än farbror Karl på SA70 så skulle jag bli förvånad. Men ibland undrar jag faktiskt. Därför här har vi en gubbe som har ett mycket tvivelaktigt förflutet. Jag menar bara hans bevisade kopplingar med den här Epstein, superpedofilen ni vet, som ju hade en Lolita Express jetflyg som gick fram och tillbaks till hans egen ägandes ö. Och där hände det grejer och det har kommit ut bilder. Till exempel prins Andrew från det brittiska hovet, son till avlidna drottningen. Han är ju helt excommunicated. Han är utstött och utesluten för vad han har gjort och skulle också stå inför rätta i USA. Vi får se hur det blir med det. Ja, han åker ut under synd och skam och med för livet fläckat anseende. Men Gates, han har ju varit där också. Han har gjort samma grejer. Men han sitter som någon sorts jättepåve och förstår sig på här och någon som hela världen ska lyssna på. I bland annat World Economic Forum så är han jätteviktig. Han är med på sådana här möten där bara regeringschefer egentligen är med. Vad gör han där? Ungefär samma sak som vad gör Kalle Bildruta där. Eller andra människor, eller Wallenbergarna. Vad gör de där? Och så vidare och så vidare. Jo, det är ett entourage. Det är en globalistförening. Ni ska veta den här WEF, World Economic Forum, under den vidrige Nassen Schwab. Det är ju vad vi kallar för en lobbygrupp, en lobbyistgrupp. Som ju har ifrågasatts under många tider om de ska tillåtas. Därför att deras jobb är ju på att betalning verka för att försöka få in företag och skaffa sig kontakter, påverka politikerna till att göra en viss grej. Där får man väl ge då Klasse Nassesvab en motvillig eloge, för han tycks ju ha skapat och driver den största lobbygruppen som finns. Han har ju örat från alla. Men så fort man har örat från alla, då börjar jag alltid att tänka på den gamla FBI-chefen, FBI, Edgar Hoover, som väl satt i, jag tror jag närmare 50 år va, som chef för den här organisationen. Han var ju faktiskt med och byggde upp den. När han var ledig så gick han i småkjolar i rosa och så vidare. Ja, han hade ju kunskap och filer om precis alla. Det var ingen som vågade sticka upp mot honom. Varför? Jo, därför att då hade saker släppts lös. Och jag ska väl inte utveckla det, utan jag tror att din fantasi kan bygga på vad det var som man försökte skydda i de där registren. För vi vet nu att det är en enorm mängd utav sådana här så kallade beslutsfattare. Också påverkare. Jag menar, om du tar hela det här gänget i Hollywood som ju nu är fullständigt nedsågat, totalt tillintetgjort i förtroendeligan. Jag menar, hela Hollywood består ju bara av en massa superrika vänsterknösar som springer omkring och proklamerar kulturmarxism. De kan ju inte ens veta vad marxism och vänster är för något. För då hade de väl förhoppningsvis inte företrätt det. Men det gör de. Och de är superrika och tycker att om de företräder det där så är de goda.
Grejen är bara att de vill inte bli uteslutna ur gänget och de tror att de är kanonduktiga om de ansluter sig där. Så att de alla har någonting att ena sig kring när de drar sina strängar i snoken och blaskar i sig, inte billigt men dyrt rödtjut. Dessa människor tillåts på något vis att påverka oss andra. Och där är då VEF och andra, deras entourage. Där är ju de högst närvarande. Nu är de ju inbjudna här, ett antal från svensk regering. Vi ska kika på det i ett kommande litet avsnitt. Och det är tämligen vidrigt. Jag vill inte se en enda. Finns det en enda ur den här svenska regeringen som åker dit? Ja, då ska de avgå. Men det visar också ytterligare att vi gick ur askan i elden. Vi trodde att vi böt och fick det så mycket bättre. Ja, det är jätteskönt. Återigen för 31:e gången. Det är jätteskönt att slippa se Andersson och Lillmogg och Strandhäll och Resebyrå och Drottningen och allt vad de heter. Att se dem i rutan och tutan varje dag. Men jag tror att vi redan nu är trötta på de här också. Jag började se hundvalpens, vad var det, jultal eller vad man ska kalla det för. Jag pallade bara inte. Det är så förljuget, så falskt, hans ord. När han ska sitta och spela landsfader och rapa upp problem. Problem som han hela tiden under sin politiska karriär har varit med om att skapa. Det är makalöst. Nej, Ulf Kristersson, du har bara lyckats med en enda grej i din politiska karriär. Och det var när du gjorde SD till dörrmattan, när du fullständigt dribblade bort dem. Ja, som sagt, du får väl ta med dig den här segern att du körde över SD som var väldigt effektivt. Så att jag menar, de är med i regeringen, va? Jo, nej det är de ju inte. Men de ska påverka. Jo, hej du. Här bryts vallöften på löpande band och ja, ingenting händer. Det sägs ibland några ord som låter bra. Men det betyder ingenting att man säger ord. Det ska exekveras också, det ska verkställas. Och jag har mina dubier. Ja, du får kalla mig en grinig, elak, negativ gammal gubbjävel då, men vi får se vem som får rätt. Vi får se vem som faktiskt kan säga efteråt vad var det jag sa. Och jag vill inte säga det. Jag vill faktiskt inte säga det. Men farbror Gates som köper upp all åkermark i USA och på andra ställen. Kina köper upp resten. Det ska slutas produceras kött i Holland. Holland som är en av de största köttexportörerna som vi har. Så att du inte ska käka massa sånt som de har beställt att du inte ska äta. Ja, de kommer ju äta det naturligtvis. Från speciellt utvalda fantastiska farmer. Men du ska käka krossade skalbaggar och annat. Jag undrar vad som händer då när vi tar bort alla de här insekterna och gör käket av dem. De här vildparkerna, de förstör ju redan allt fågelliv och har ju sett till att vi inte längre har några viktiga insekter på vindrutan på sommaren. Det har du nog lagt märke till. Så när vi har slagit ihjäl allt det där levande som faktiskt också behövs i det ekologiska systemet, vad gör vi då? Vad ska vi käka för någonting då? Är det barkbröd? Ja, då går alla träden åt och tar slut. De har inga svar på det här. Men snart så är ju folk nere på en nivå som jag inte riktigt vet hur det ska bli. En vanlig familj, de tjänar x antal kronor i månaden. De kan inte ändra det så mycket. Nu finns det de som får ta halva sin lön eller mer och bara lägga den på el och drivmedel. Det blir inte mycket över till det där de ska göra för barnen eller vad de ska sätta på bordet. Där det också fördubblas. Det är en mycket svart framtid som vi går mot mötes. Och den kommer att vara svartast i Sverige. Därför att det har ni, många av er. Förmodligen inte så många som tittar på den här kanalen. Men många av er har faktiskt valt det styret. Och till er vill jag säga, jag skiter högaktningsfullt i er. Jag hoppas att drivmedelspriserna knäcker er fullständigt. Att ni inte har mat på bordet. Men vi övriga 20%. Vi får ju också lida för era vansinniga beslut. Men när du huttrar i din stuga, när du inte kan betala elräkningen, titta då på de här 4 nunerna. De som ställde till det
De som såg till att du faktiskt nu inte har råd. En rösts övervikt. Ja, det gjorde att de här kärnkraftverken stängdes ner. Nu är det du som betalar priset. De gör det inte. De får inte stå till svars. Utan de har fina inkomster och ett gott liv framöver att vänta sig och räkna med. Hur känns det? Ja, det har varit lite Sverige, men det måste det också vara. Men det här är faktiskt lite utrikesnytt. Det här är från utmärkta kanalen Redacted. Och de har faktiskt tagit fram det som man kan säga är lite scoop. Vi får se om det här ligger kvar på härliga censurtuben som kommer från Amerika. Jag påminner allt om det. Tuben kommer från Amerika. Landet som vi alltid, när jag gick amerikansk plugg så var vi stolta. Landet med the first amendment, yttrandefriheten, det viktigaste av allt. Frihetens högborg på jorden. Amerika, Amerika. Jaha, just det. Hur var det med det där med yttrandefriheten? Säger man röd skalbagge så blir man väl censurerad. Eller man kan lägga ut en bild på en blomma så blir den också censurerad. Häromdagen så tror jag faktiskt att de tog priset. För jag la ut ett program som handlade om den här killen som har skrivit en bok om priset. Det blev ett tekniskt fel i den. Så att slutet högs av. Jag stängde av den, fixade felet, la upp den igen. Märk väl, när jag la upp den första gången, exakt likadan, inte ändrade någonting, bara fixade det här tekniska felet. När jag la upp den igen, då var den gul. Men den var grön när jag la upp den första gången. Andra gången gul, första gången grön. Så att du ser ju att även fast det här tuberiet är en fantastisk teknisk lösning och plattform så verkar man inte riktigt ha koll på vad de gör. För den där gröna var väl bara ett misstag så slank igenom. Oj, fick Kalle säga någonting utan att bannas. Ja, så kan det gå. Nu, mina kära vänner, titta på Redacted och jag har översatt det som sagt var som vanligt efter bästa förmåga. Jag vet att det finns de som älskar att vara felfinnare. Jag skulle vilja se er översättare också. För att det kommer alltid någon som hittar någon liten böjning eller litet ord. Jag garvar alltid gott åt det. Så att då betyder det i alla fall att du lyssnar noga. Så att fortsätt med det. Varsågod. Redacted och faktiskt väldigt märkliga uppgifter. Hej! Let's talk about Bill Gates and the next pandemic. Bill Gates and the World Health Organization have announced when we will see the next pandemic. And they have a date for us. So get this on your calendar. Prepare, plan your trips around this next pandemic right now. We'll have more on that in a second and the dates. But you'll remember Bill Gates and the World Health Organization previously held what was known as the 2001 event, Event 201. And it was about the Event 201 exercise. It was a simulation involving a coordinated global response to a coronavirus that they held in a simulation just months before COVID-19 was declared a global pandemic. So they're pretty good at predicting this stuff. I don't know how they pull this off. Fauci, remember Fauci told Trump in 2017, not that there could be, not that there might be, but there would be a pandemic during his presidency. Yes. Yeah, and Obama ran exercises for it during his presidency. Pregnancy. During his pregnancy. During his presidency, too. At the womb factory. So they've just gotten together and they're doing it again now. Bill and Melinda Gates Foundation, along with Johns Hopkins Center for Health Security and the World Health Organization. I wish I was making this up, but this is not a conspiracy theory. They did this. And they just conducted their next pandemic tabletop exercise in Belgium. It's called the Catastrophic Contagion. Hey, honey, where are you going this weekend? I'm going to Belgium. I got a conference. Oh, yeah, what's it about? It's called the Catastrophic Contagion event. Oh, what are you guys going to be doing? Oh, we're just planning the next pandemic. Just getting everything ready. Getting everything ready, locked up, and the new virus and vaccines. We'll have vaccines ready to go because that's how we do this. We plan it, and then we, of course, have the vaccines ready to go. So this is the video that Bill Gates put together, along with the team, complete with simulated news reports
like this. This is really what they're preparing for us. This video is called Get Ready. Watch. Catastrophic contagion, a global challenge. Breaking news. Two Latin American countries alerted the WHO of several outbreaks of a new infectious disease that's mysteriously appearing across the region. Severe epidemic enterovirus respiratory syndrome 2025. Oh, so that's the name, guys. Just write this down. That'll be the name of it, okay? It's going to be SEERS. It's going to be called the Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome, and 2025 is when we'll see it, okay? Now, it says at the bottom this is a fictional scenario, but come on. Over the past 6 weeks alone, there have been 500 confirmed or suspected cases reported. The virus could cause a severe pandemic if early containment and mitigation efforts are not successful. The pandemic in this type of situation and trend would be a risk for the global health security. Pandemics are inherently political, financial, and so much broader. We have not spoken on the leadership in country. And I think that we need to be also very careful. We cannot decide a lot of things without the leaders be involved and agree on that. Oh, really? That's an interesting point that she's making. Oh, instead of unelected globalists making decisions, she's saying, wait a minute, we need to have our leaders involved in this discussion. Wait, so the white guy was the dissenter, right? Like the one we're supposed to say, oh, yeah, he's a naysayer. We don't agree with him. And then she shuts him down. She shuts him down, okay. Exactly. Yeah, go ahead. There is no substitute for national leadership. It's important to support the local response or the national response. Training those that are in these areas first, enabling them with the tools, protecting them, and if needs be, regional solidarity first. At this stage, communication is key, and communication should include not just scientists with data, but also social, religious, and political leaders. Trust. This is an essential issue, and trust was broken among countries, between populations and healthcare systems, between healthcare systems and governments. I'm very sorry to say that in 2025, we need to strengthen the health system. WHO needs to be a voice for the voiceless. No one is safe until all of us are safe. As of today, there have been an estimated 1 billion cases worldwide, with more than 20 million deaths, including nearly 15 million children. Countless millions are alive, but left with paralysis or brain damage. Oh, okay, so that's how it'll... So, I'm sorry. You hear those numbers? 1 billion people, okay? Millions of children, and then those who are left will have brain damage and paralysis. So that's what we'll have. That's how this is going to unfold. The most successful countries are those which invested in preparedness and trained for this moment years in advance. This included having full-time pandemic preparedness and response teams, which conducted detailed operational planning and routinely tested those plans through exercises and drills. Okay. I should also point out, I didn't recognize her at first. This is Jean Reserve. She used to be a CNN anchor. She used to be a CNN reporter. Did she? Yeah. So now, I mean, just goes to show you like the cozy. I didn't recognize her at first. Her hair is, she's older, gray, and I didn't recognize her. But she was a CNN anchor reporter. This goes to show you the coziness between the mainstream media and the likes of like the Bill and Melinda Gates Foundation and the World Health Organization to add credibility to a message that they're trying to get out. Right? Yes, but we have been freelance journalists before too, and you realize that she's just taking a contract job. Okay. We shouldn't begrudge someone taking a paying job. All right. And I saw this circulating online really quick. And I found it on YouTube and I showed Jennifer because I was like, this is like crazy that this was before COVID hit that they were playing this. And now you can't find it on YouTube. And I watched it on YouTube. So after it started to gain traction, it was scrubbed from YouTube. And now I believe you can only find it on Rumble. This video? Okay. You said this was before COVID? Because this just came out. Oh, this is the new one? Okay, so you've not seen the old one then. Oh, I saw... They did this... I never saw the old one. Okay.
No. This is the new one that they just show released. you that because because they did the exact same thing before COVID, and it was basically this exact same thing. They laid out that it was coming. They had news people. They had the table of people talking about it. It's like basically the exact same thing. Yeah, I couldn't find that video. I mean, I showed you the event 201, but no, this is the new one that just came out. This is the brand new one that they just did in Belgium for the 2025, the new pandemic. The toll might have been much less. There it is, catastrophic contagion from October 2022, and now 2025. So that's what it'll be. It'll be the Sears infection. The Sears virus. Well, they said that was an enterovirus. They said that was an enterovirus, which is polio was an enterovirus. Oh, good. So and COVID was not. Interesting. No, norovirus. COVID was a corona. Oh, okay. That's a type of. So yeah, the same people behind Event 201 that David was just talking about from a few years ago took place almost 3 years ago to the day, by the way. They completed their new one now, and they say that this is going to originate in Brazil 2025, and get ready. So in addition to Bill Gates, the 10 current and former health ministers and senior public health officials from Senegal, Rwanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, India, Germany participated in this simulation. They had pre-recorded news broadcasts, as you saw, and then they had the virus simulation, and they tested the rates of spread and how this would affect children and sweep across the globe, and how they would go into lockdowns and what they would do, and preparing, of course, for vaccines as well, making sure that those are lined up perfectly with this. See, this is the beauty of what these guys do, right? They know it's coming, so then they just develop the vaccines that they can sell to us, and they have them ready to go right there. Yes, but you can see there's a clear narrative of naysayer guy, saying, well, these pandemics are political. We're not going to hand over power. Absolutely not. And then the sort of cooler heads in the room prevail, like, no, we need a global response. We need centralized power. No, we absolutely. No, you unreasonable guy. They played him as a caricature. Right. And then they showed other people saying absolutely. And it's interesting that they have people who look like they're from African countries when the African Union has said, we do not want to participate in centralized power through the World Health Organization if there's a next pandemic. We absolutely will not be handing over power this way. Yeah, that's one thing that I said. Few African nations that stood up and actually voted that down. Go ahead, David. Well, I was going to say, like I was saying from the very, very beginning, and we were talking about it on the show, that if there was actually a global pandemic, then these companies would have got together with world leaders, and they would have created this vaccine and spread it to the world free of charge, because they are profitable enough. The government could have paid for it to do that. But when they made it so that they created basically 9 new billionaires, and it was so profitable for them, that shows you the true motivation, that it was nothing about a pandemic. Right. Yes. And this is the same thing. It's like, yeah. Go ahead. Mrs. Mom in the chat is saying, do you see that they're saying targeting kids? Because that was the piece that I feel like that was missing from COVID, is that we realized that it was not particularly terrible on children. And so this is what it's like trying to show us that would be different, because if we got another COVID related disease, we might not all mobilize the same way we did the first time. Right. But if it's going to hit our kids. You don't just live with long COVID, you live brain dead. Well, that's the polio thing that Philip's talking about, right? Right. That's I was going to say, I wonder if that's why they chose an enterovirus, because they wanted to. It just wasn't scary enough. It's not scary unless it involves children. Right. And then you make that's why they went polio vaccine, to your point earlier, as part of a routine, like. Well, it is. Now polio is now part of your routine shots. What I'm saying is, whatever new thing that they create would become part of your new inoculation schedule for children. Yes. So this 2007, they had a lockdown in place, we learned this week. Do some good digging here. We learned this morning, thanks to some good reporting by Will Jones, that the U.S. government had a plan in place for lockdown since 2007. To lock down and wait for a vaccine again. Since 2007. It's a pandemic plan produced by the National Infrastructure Advisory Council and was hosted on the CISA website. It lays out banning any large number of gatherings, definitely closing schools, non-essential businesses, institute work-from-home policies, and quarantine
Exposed and not sick individuals. Quarantine those people too. The aim is simple and clear: to slow the spread and wait for the vaccine. And here's a quote from the plan. During a pandemic, the goal will be to slow the virus's transmission. Delaying the spread of the virus will provide more time for vaccine development while reducing the stress on an already burdened healthcare system. So that was in place. That's been in place. Thanks to Will Jones for uncovering that. So there you go. That's get ready, 2025 Brazil, and mark your calendars now. Make sure you plan your vacations accordingly. Okay. I don't want to do that, but I don't either. Thank you so much for watching this segment here at Redacted. We are live every day at 4 p.m. Eastern Time, trying to share the stories that the mainstream media will not cover. You should also come over and join our community of Redacted Rebels over at redacted.inc. That's our private locals community where we can share exclusive content that we simply cannot share here on YouTube. Come over and join the rebellion together right now by going to redacted.inc. We'll see you next time.